Hey guys, in this video we are going to see about the importance of national income and the terminologies used in it. Okay, so we'll keep it very simple. இது வந்து ரொம்ப பிரீஃபான வீடியோ. ஓகே, ஃபார் ரொம்ப எக்ஸ்பேண்டட் வெர்ஷனுக்கு நீங்கள் இன்னொரு நான் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் அதில் போய் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, நான் வில் ஸ்டார்ட். நேஷனல் இன்கம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எதுக்காக மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு நாடு, அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள், அவங்க வந்து அவங்களுடைய பொட்டென்ஷியல் என்ன, இஃப் யூ வாண்ட் டு ரியலி நோ வாட் தீஸ் பீப்புள் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப், வாட் ஆர் தே ஆக்சுவலி டூயிங் அப்படின்ற அந்த ஒரு கான்செப்ட் தெரியணும்னா, வித்தின் தட் 1 year ஆர் வித்தின் 1 accounting year, அந்த 1 accounting yearக்குள்ள தீஸ் பீப்புள் ஹவ் ப்ரொடியூஸ்டு ஸோ மெனி கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். அப்போ அந்த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸினுடைய வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டோன்னா, that value is the potential of the people of the country who has produced so many goods and services. At the end of the day, do you think 100% of the goods produced by those people of that particular country can be enjoyed by themselves? I don't think so, because we reside in India, at least we're citizens of India for now, and at this situation, if you think that we are involved in production of a good, that good is called as hammam soap. So the hammam soap, which is under the product called as Hindustan Unilever Limited, is a foreign company. That foreign company is having a factory in India, and I am a laborer of HUL in the production line of hammam. So for hammam, the cost of production only comes to what அப்படினு கேட்டா, land, labor, capital இதெல்லாம் கொடுத்தாச்சு. The cost of production just comes to 10 rupees per soap, but the soap is being sold at 20 rupees என்னும் பொழுது, what happens to my country? When a product is being produced for 10 rupees and it is being sold for 20 rupees, and when that product is being manufactured under the premises of a foreign company in India, at the end of the day, the whole value of the soap is 20 rupees market price, or the value of the soap is 20 rupees in the market, but what Indians actually get அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா. நவ் இஃப் த குட் இஸ் பீங் சோல்ட் இன் இண்டியா, இண்டியன்ஸ் ஆர் யூட்டிலைசிங் த ஹமாம் சோப், but at the end of the day, profit goes to foreign company, and the foreign company takes his profit to his own country. அப்போ வாட் டஸ் தட் லீவ்ஸ் இண்டியா டு அப்படின்னு கேட்டால், இண்டியா ஹாஸ் பிகம் அ ஹப் ஆஃப் பீப்புள், ஆர் இண்டியா ஹாஸ் பிகம் அ பூல் ஆஃப் பீப்புள் who are ready to work, but they don't want to take the risk and start an entrepreneurship. As a result, there are many foreign companies who comes into India, put so much of capital investment, gives you job, makes you produce goods and services. At the end of the day, imagine a situation wherein India has no production at all. That is, we'll imagine this kind of situation, because we have foreign companies in India, and foreign companies are producing n number of goods, and these goods, they say, we are not ready to sell these goods in India, rather we want to sell these goods outside India, in Europe. What happens? All the information technology sector, where our Indian IT sector engineers are working very hard to create a coding, or to create a service sector, or to give a customer support services. Every service that is being created in India is not sold in India. It is sold in Japan, or it is sold in France, it is sold in Spain, it is sold in UK, it is sold in USA, which means investment of rupees 100 is being given to a person who wants to write a code. And when the software engineer writes a code, that code is being sold in UK for 100 pound or for 30 pound. And when you convert the 30 pound into rupee, that rupee value will be around 10,000 rupees. And for the 10,000 rupee valuable good and service which the Indian youth is writing a code for, it is being sold in UK for 10,000, but is being paid only 1,000 rupees for his services. So a company, for example, United States is having a company in India in which it is recruiting a lot of IT professionals. IT professionals are writing a code. That code is being sold to UK. As a result, US earns a lot of profit, and it is taking the profit into United States, and it is not allowing that profit to remain in India. So what is the concept here? United States has a factory or a company in India, and in that company it is employing a person to write a code, and that code is being sold to UK. Do you understand what I say? And that code is being sold to UK. Now United States is receiving the profit from UK directly to its country, but who is the potential producer of the code? It is in India.
So now, what do you mean by national income? Do you think whatever goods and services that I produce in India, because the code is being produced by Indian in India, do you think this will come under the production of India? Yes, it will come, because if you are not taking the value at which code is being sold to UK, then what will happen? Indian production will be zero. But that is not the case. Actually, Indian entrepreneur, Indian IT professional has given you some value to the extent of 10,000 rupees, but actually he is paid only with 1000. அப்ப what do you mean by domestic income, madam? அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, domestic incomeங்கிறது தான் 10,000 ரூபாய். Ma'am, what is mean by national income? National income is equal to 1000 rupees, because at the end of the day 9,000 rupees profit which is earned by United States in terms of pound will be taken by United States to its own country, and it will not put the profit inside India, or the 9,000 rupees will not stay in India. ஸ்டே பண்ணதோ இல்லையோ, திஸ் 9,000 பிலாங்ஸ் டு ஹோம்? யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் தானே. அப்போ அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே வாட் இந்தியா இஸ் லெஃப்ட் வித், ஆர் வாட் இஸ் லெஃப்ட் ஓவர் தட் இஸ் லெஃப்ட் வித் இந்தியான்னு கேட்டால் அது நேஷனல் இன்கம். ஆக்சுவல் வேல்யூ தட் ஹாஸ் பின் கிரியேட்டட் பை இண்டியன் பேஸ் ஆர் லொக்கேஷன் கேட்டால் அது டொமஸ்டிக் இன்கம். For example, there is a TCS company which has opened its branch in USA, and in USA it has invested 100 crores, and its total profit, that is total income வந்து 120 crore. அப்போ ப்ராஃபிட் 20 crore வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 20 crore டாடா கம்பெனி அங்கே வச்சிருக்குமா? யூஎஸ்ல வச்சிருக்காமே இருக்கலாம். பட் at the end of the day the 20 crore belongs to whom? It belongs to India அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது that 20 crore rupees which is earned by TCS from the United States branch will be added to national income of India. And this 9,000 rupees will be deducted from the domestic income to reach the national income, because this 9,000 rupees belongs to United States. So அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? 9,000 rupees ரூபீஸாகவே வச்சுப்பாங்களா? No, they will not. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 9,000 rupees டாலரை மாதிரி கையில் வச்சுப்பாங்க. இப்படி வைக்கிறதால என்ன ப்ராப்ளம்னா, மோர் அண்ட் மோர் ஆஃப் ருபி வில் பி சோல்ட் இன் த மார்க்கெட், அண்ட் தெர் வில் பி ஹையர் டிமாண்ட் ஃபார் டாலர். அப்போ எல்லாரும் டாலரோட டிமாண்டே அதிகமாக இருக்குது, ருப்பி எல்லாரும் செல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி த டிமாண்ட் ஃபார் ருபீஸ் வில் கோ டவுன். ஸோ டு புட் இட் இன் அ வெரி சிம்பிள் வே, நம்மளோட இந்தியாவில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோபால் பல்பொடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன் தமிழ்நாடு இட் இஸ் வெரி ஃபேமஸ், கோபால் டூத் பவுடர். Gopal tooth powder is being produced in India. Yes. Indian product இது? Yes. Is it being produced by Indian company? Yes. Will it come under domestic product? Yes. Will it come under national product? Yes. This is what is called as produced by Indian. Okay. The owner is also Indian, and even if it is produced within India or outside India, the profit accrues to India. அதனால Indian production, Indian producer, Indian laborers producing a good in India, whether the output is being sold inside India or outside India, the profit accrues to India அப்படின்னும் போது everything comes both under domestic and national. But when you take Hindustan Unilever Limited, production is called as Hammam soap, and this Hammam soap is produced in India. Yes. Produced by Indian. Yes. Produced by laborers in India. Yes. But who owns this company? Foreigner. So whether this Hammam soap is being sold inside India kulla sold aanalum seri, or if Hammam soap is being or if Hammam soap is put on sale in Thailand irundhalum seri, the profit accrues to whom nu keta? The profit accrues to HUL, which indirectly goes to UK. As a result, HUL's profit, even though if it is earned in India, it doesn't belong to India, it belongs to UK ங்கிறதுனால HUL உடைய total value will come under domestic income, but it will not come under what? National income. அப்போ what is the difference between national and domestic? Domestic is inclusive, okay? Domestic minus HUL's profit plus TCS profit is equal to national income. Okay, and then அடுத்த கான்செப்ட் என்னது? வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கிராஸ் அண்ட் நெட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வரும். கிராஸ்க்கும் நெட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, கிராஸ் அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோபால் பல்பொடி ஃபார் எனி திங், டொமஸ்டிக்கோ நேஷனல் எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்குது டொமஸ்டிக் இருக்குது, டொமஸ்டிக் இஸ் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் HUL இல்லையா? HULோட இன்கமும் சேர்த்து தான் டொமஸ்டிக் உள்ள வரும். இந்த மொத்த டொமஸ்டிக் இன்கமோட டோட்டல் வேல்யூ 2,000 crore வச்சுப்போம்.
இந்த 2000 crore-ல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுதான் கிராஸ் வேல்யூ. பட் இந்த 2000 crore rupees-உமே இந்த வருஷமே நமக்கு கன்சம்ஷனுக்கு அவைலபிளாக இருக்குமான்னு கேட்டால் நோ, யூ ஷுட் நாட் கன்சியூம் த டோட்டல் வேல்யூ தட் யூ ஹேவ் ப்ரொடியூஸ்டு திஸ் இயர், பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு கீப் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் யுவர் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் ஃபியூச்சர் யூஸ் இன் ஆர்டர் டு பை ஃபியூச்சருக்கு தேவையான கேபிட்டல், மெஷினரிஸு, எக்யூப்மெண்ட்ஸு, டெக்னாலஜி வாங்குறதுக்காக உனக்கு வேணும். ஸோ portion of your like a portion or allocate some portion of your கரண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அதுக்கு பேர் தான் சேவிங்ஸு. இந்த சேவிங்ஸை எக்கனாமிக்ஸில் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா டெப்ரிசியேஷன் சொல்கிறாங்க. ஸோ கிராஸ்லேருந்து உனக்கு ஃபியூச்சருக்கு தேவையான சேவிங்ஸை நீ ரெடியூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா, அதுக்கு பேர் டெப்ரிசியேஷன். ஸோ கிராஸ் மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் வில் கிவ் யூ நெட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, திஸ் இயர் ஐ ஹவ் ப்ரொடியூஸ்டு 10,000 bottles ஆஃப் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் and I have sold 10,000 bottles of cool drinks. ஒரு பாட்டில் ₹1 விற்கிறேன்னா வாட் இஸ் மை டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ? டொமஸ்டிக்கோ இல்லை நேஷனலோ ஏதோ ஒன்று. டொமஸ்டிக்னா என்ன, 100% ஆஃப் டொமஸ்டிக் வில் 100% ஆஃப் நேஷனல் எப்போ வரும்னா when all the 100% ஆஃப் த டொமஸ்டிக் இஸ் இந்தியன் கம்பெனி, டொமஸ்டிக் வில் பி ஈக்குவலன் டு நேஷனல். எப்போ டொமஸ்டிக்கும் நேஷனல் ஈக்குவலாக இருக்கும்? when 100% ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் தட் ஹேப்பன்ஸ் இன் இந்தியா இஸ் இந்தியன் கம்பெனியாக இருக்கும்போது டொமஸ்டிக் கம்பெனியும் நேஷனல் இன்கமும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறது என்னென்னா, இஃப் டொமஸ்டிக் இன்கம் அப்படிங்கிறது 10,000 வச்சுப்போமே, அண்ட் இமேஜின் ஆல் த கம்பெனிஸ் இந்தியன் கம்பெனிஸ் வச்சுக்கிட்டா கூட when the domestic value is 10,000, அந்த டொமஸ்டிக் வேல்யூவோட கிராஸ் தான் நம்ம இதுன்னு சொல்லுவோம். இந்த கிராஸில் வி இமேஜின் தட் அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு 2,000 rupees ஏதாவது ஃபியூச்சருக்காக எடுத்து வைக்கணும். பிகாஸ் ஃபியூச்சரில் இந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற மெஷின் வந்து இன்னும் 2 வருஷம் தான் இருக்கும். ஆஃப்டர் தட் இட் வில் பிகம் obsolete. ஸோ we need to buy a new machine. For that replacement, rejuvenation, replenishment of the capital, machineries or equipments-காக நீங்கள் allocate பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த போர்ஷனை நீங்கள் ஃபியூச்சருக்காக எடுத்து வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போ டோட்டலாக உங்களுக்கு 10,000 rupees உங்கள் கையில் வேல்யூ வந்துருக்குன்னா அவுட் ஆஃப் த 10,000, 2,000 rupees ஷுட் நாட் பி யூஸ்ட் ஃபார் கரண்ட் கன்சம்ஷன். அதாவது 10,000 கூட நீங்கள் வித்துட்டு உங்ககிட்ட 10,000 கைக்கு வந்துருச்சுன்னா கூட அதில் 2,000 rupees ஆகுது. தட் இஸ் உங்களோட டோட்டல் ப்ராஃபிட் என்ன இருக்கோ, டோட்டல் வேல்யூ என்ன இருக்கோ அதில் ஒரு 20% யூ ஷுட் நாட் யூஸ் திஸ் ஃபார் கரண்ட் கன்சம்ஷன், யூ ஷுட் யூஸ் இட் ஒன்லி ஃபார் ஃபியூச்சர் கன்சம்ஷன் அப்படின்னு நீங்கள் அலோகேட் பண்ணி வைக்கிறீங்க இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் டெப்ரிசியேஷன். ஸோ கிராஸ் மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் வில் கிவ் யூ நெட்டுங்க. ஓகேவா? இப்போதைக்கு நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது 2, ஒன்று வந்து கிராஸ் அண்ட் நெட்டு, இன்னொன்று டொமஸ்டிக் அண்ட் நேஷனல். அடுத்தது நீங்கள் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஃபேக்டர் காஸ்ட் விசஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். வாட் இஸ் ஃபேக்டர் காஸ்ட்? land, labor, capital, entrepreneur. For all the 4 factors of production, what is it you should pay? For land, you should pay rent. For labor, you should pay wages. For capital, you should pay interest. And for entrepreneur, what is it you should give? Na profit. Appo profit is also considered as cost of production. இப்படி இருக்கிறது தான் ஃபேக்டர் காஸ்ட். அப்போது ஒரு பர்டிகுலர் யூனிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாட் இஸ் மை ஃபேக்டர் காஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டால் 10,000 rupees அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வருஷம் உங்களுடைய நேஷனல் இன்கம் நீங்கள் என்ன மாதிரியான இதில் ப்ரொப்போஸ் பண்ணணும்? த எக்ஸ்பிரஷன் இன் விச் யுவர் நேஷனல் இன்கம் ஷுட் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஷுட் பி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர் காஸ்ட் தான். ஆனால் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? இந்த ப்ராடக்ட் 10,000 இருக்கும், மக்கள் வாங்கணும்னு நினைப்பாங்க, ஆனால் உங்களால் வாங்க முடியாது. ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லும்? ஐ வில் கிவ் யூ 2,000 rupees, you get only 8,000 rupees from people, I'll give you 2,000. அப்போ 2,000 rupees உங்களுக்கு யார் கொடுக்குறான்னு கேட்டால் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும். 8,000 people will give. That is, consumers will give 8,000 and the government will give 2,000 rupees on behalf of the people. ஓகேவா? இப்போ என்ன ஆகும்? மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்த்தா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இஸ் 8,000 rupees ப்ளஸ் டாக்ஸஸ் ஒரு 800 வச்சுப்போம். அப்போ 8,800 இட்ஸ் அ மார்க்கெட் ப்ரைஸ். ஆனால் நிஜமாவே இந்த பொருளுடைய மானிட்ரி வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ரியல் மானிட்ரி வேல்யூன்றது 10,000 rupees. பட் மார்க்கெட்டில் போய் நீ ப்ரைஸ் என்ன கேட்டால் 8,800 தான். இப்போ நேஷனல் இன்கம் ஷுட் இட் பி மெஷர்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் 8,800 ஆர் ஃபேக்டர் ப்ரைஸ் 10,000 கேட்டால் இட் ஷுட் பி மெஷர்ட் ஒன்லி அட் ஃபேக்டர் ப்ரைஸ் 10,000 பிகாஸ் த ரியல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தட் ஹஸ் கான் இன் டு த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் திஸ் குட் இஸ் ரெண்ட், வேஜஸ், இன்ட்ரெஸ்ட், ப்ராஃபிட்னு போட்டு 4த்துக்கும் சேர்த்து 2,000 போட்டு மொத்தமாக 10,000 காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஹஸ் அண்டர்கான். அப்போ த ரியல் வேல்யூ ஆஃப் த டொமஸ்டிக் இன்கம் ஆர் நேஷனல் இன்கம் ஏதோ ஒன்று ரெண்டுத்தோட வேல்யூ என்னென்னா நீங்கள் ஃபேக்டரி காஸ்ட்டில் தான் போடணும். ஆனால் நிஜத்தில் உங்களால் ஃபேக்டரி காஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்க முடியாது பிகாஸ் ஃபேக்டரி காஸ்ட் இஸ் நோன் ஒன்லி டு த ப்ரொடியூசர் அண்ட் எவ்ரி ப்ரொடியூசர் இஸ் நாட் வில்லிங் டு கிவ் யூ த எக்ஸாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஆஸ் அன் ஆர்கனைசேஷன் ஐ கேனாட் கோ அண்ட் ஆஸ்க் எவ்ரி ப்ரொடியூசர் வாட் இஸ் யுவர் ரியல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கேட்க முடியாது. அதனால் வாட் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் வே டு ஃபைண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டால் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எடுத்துக்கணும். தட் இஸ் 8,800. அதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டாக்ஸஸை டிடக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ டிடக்ட் த டாக்ஸஸ் 800 அண்ட் ஆட் த சப்சிடி ஆட் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் 2,000. யூ வில் எண்ட் அப் வித் 10,000. திஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஃபேக்டர் cost. Upper factor cost and market price. So what are the 6 terms we have seen? Domestic,
national, gross, net, market price, factor cost. The last term we are going to see is constant prices and current prices. Constant prices and current prices. Imagine 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி the production of your company was 100 units. This year also your production is only 100 units. So as per the national income survey padi, before 5 years also your production was 100. This year also your production was 100. ஆனால் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது என்னன்னா 100 tons of steel. ஸ்டீலை நீங்கள் 100 tons of steel யூ கேனாட் எக்ஸ்பிரஸ் இன் நேஷனல் இன்கம் ஷீட்டை போடும்போது ஸ்டீலை வந்து டன் கணக்குலையும் அந்த ரைஸை கிலோ கணக்குலையும் போட முடியாது இல்லையா? அதனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எல்லாத்தையும் மானிட்டரி வேல்யூவில் மாற்றுறோம். 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு யூனிட் ஆஃப் ஸ்டீல் ஆர் ஒரு டன் ஆஃப் ஸ்டீலோட ப்ரைஸு என்னவா இருந்திருக்கும்? டு மேக் இட் வெரி சிம்பிள், வில் டேக் அ சால்ட் வச்சுக்கோமே. 100 kilos of salt before 5 years and now also I'm preparing 100 kilos of salt. ஸோ ஒரு கிலோட சால்ட் வந்து 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அதோட ஃபேக்டர் காஸ்ட் என்னது? லேண்டு, லேபர், கேபிட்டல், ஆண்டர்பிரனர், இந்த 4 பேரோட ப்ரைஸ் என்ன கொடுத்துருக்குமோ அதுதான் ஃபேக்டர் காஸ்ட். வி நாட் டாக்கிங் அபவுட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ், வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த ஃபேக்டர் காஸ்ட். ஸோ ஃபேக்டர் காஸ்ட் வந்து 100 அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா லைக் ஃபேக்டர் காஸ்ட் வந்து எவ்வளோ அந்த டைமில் பார்த்தோம்னா 100 tons நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 100 tons or 100 units வச்சுப்போமே, 100 units. If 1 unitங்கிறது வந்து is rupees 10, அந்த டைமில் what is the national income monetary value? That is 1000. This year, that is after 5 years, this is 2015 ன்னு வச்சுப்போம். 2015ல வேல்யூ 1000. 2020ல your company is producing only 100. இந்த வருஷமும் 100 தான். இதனுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this time of the yearல கரண்ட் ப்ரைஸஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா 10 கிடையாது 20ன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ டோட்டல் மானிட்டரி வேல்யூ ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் எவ்வளோன்னு வந்துடும்? 100 into 20, 2000. அப்போ கம்பேரிசன் பார்த்தா 5 years before it was 1000, 5 years after it is 2000. Do you think the national income has increased from my company? டபுள் ஆயிருக்கா? இல்லை, அப்படியே தான் இருக்குது. ஏன்னா அப்போவும் 100 தான், இப்போவும் 100 தான். இந்த கண்டெம்பரரி இஷ்யூவை கொண்டு வரதுக்காக தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? கம்பேரிசனுக்காக கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸஸ்னு ஒரு பேஸ் இயர் எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த பேஸ் இயரில் அந்த பொருளோட விலை 10 ரூபானா இந்த வருஷம் அந்த பொருளோட விலை என்னவா இருந்தாலும் சரி அந்த பொருளோட விலை into 10ன்னு மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா you will get the proper answer ன்னு சொல்றாங்க. That is, either convert this 100 units at the rate of 20 to compare this 2000 and this 2000, or convert this 100 into 10 to get 1000 versus இங்க இருக்கக்கூடிய 1000. In such a fashion you can compare the current year's production with the past year's production. So what are all the terms you've come for? Domestic, national, gross, net, factor cost, market price, constant prices, current prices. Okay, be thorough with this. In the next video we'll see very many topics that are involved இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பர் சென்ஸில் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே இன்னும் we'll see in the future classes. Please do subscribe, share and comment, and when you have any doubts you can ask in the comment column. We'll definitely be very happy to help you out. Thank you so much.